Assalamu alaikum, this is Salim Kadir. Welcome you to news at 5 p.m. on BTV and BTV World. Very good afternoon. The final test performance of Metro Rail will be started from October next. After the test operation, the Metro Rail will launch its first ever commercial service from Uttara to Agargaon in next December, the month of victory of Bangladesh. On the other hand, the construction works of the second phase Metro Rail service from Agargaon to Motijil are progressing fast. The works include setting up of railway station, electrification and installations of other necessary infrastructures. Nearly 82% of the construction works have already been completed so far. Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhary has said Bangladesh has proved its financial and technical capacity by constructing the Podda Bridge with its own fund. She said more technical knowledge is needed to ensure diversified development, including sector-based skill development in Bangladesh. The Speaker said this at a meeting with UNDP Assistant Secretary General Kanni Weyang Raja at Permanent Mission of Bangladesh to the United Nations today. Dr. Shirin Sharmin Chaudhary expressed gratitude to the UNDP for providing technical assistance to develop My Constituency app. Bangladesh Permanent Representative to the United Nations Muhammad Abdul Mohit and Bangladesh Permanent Missions Councillor Shahnara Monica, among others, were present in the meeting. The government has changed the road communication network in Shirajganj. Local government engineering department has constructed 1,235 kilometers new road in the district during the current government's tenure. All villages of the district have been brought under the various development projects of the government. 8.5 kilometers long road from Alokdia to Balrampur has changed the socio-economic scenery of around 2 lakh people of Belkuchi and Ullapura upazilas. Some small and medium industries have been set up in the area, taking the advantages of the road. Awami League General Secretary Ubaidul Qadir has said BNP will blow away with the tsunami of people's resistance if it resumes fire terrorism in the name of anti-government agitations. He said this at a discussion marking the National Mourning Day at Bangabandhu Avenue in the capital today, organized by Mohila Shramik League. Ubaidul Qadir said BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir is now behaving like a desperate driver. Awami League General Secretary has called upon leaders and activists of his party to talk and issue statements thoughtfully. Responding to the speech of Mirza Fakhrul that the government is allowing BNP to hold processions and rallies due to pressure from foreigners, Ubaidul Qadir said Awami League is not a political party to bow down to foreigners. নিজেরা ইচ্ছে মতো মিছিল করছে পল্টন প্রেস ক্লাবের সামনে। এতদিন বলতো আওয়ামী লীগ আমাদের মিছিল মিটিং করতে দিচ্ছে না। এখন যখন নেত্রী বলেছেন ওরা করুক, যখন মিছিল মিটিং করতে পারছে তাদের সাহসের ডানা বিস্তারিত হয়ে গেছে। এখন তারা বলে বিদেশি শক্তির চাপে বাধা দিচ্ছে না। তাহলে এখন স্বীকার করলেন পুলিশ বাধা দিচ্ছে না। মনে রাখবেন, কোন শক্তির কাছে মাথা নত করি না আমরা। শেখ হাসিনা আপন শক্তিতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়ে এগিয়ে যান। আমাদের সমস্যা, আমাদের সংকট আমাদেরকে সমাধান করতে হবে। তাই আমাদের নেতা কর্মীদেরও আমি বলবো, প্রত্যেককে কথাবার্তায় আচার আচরণে দায়িত্বশীল হতে হবে। বিএনপির সেক্রেটারি জেনারেল বলতে বলতে আজকে বেপরোয়া ড্রাইভার হয়ে গেছে। বলে দিচ্ছি, সতর্ক করে দিচ্ছি, শান্তিপূর্ণ মাঠে আসুন। এখন আপনাদের কেউ বাধা দিচ্ছে না, সামনেও দেবে। কিন্তু আগুন সন্ত্রাস নিয়ে যদি নামতে চান, মোকাবিলা করতে চান, তাহলে বলবো আগুন সন্ত্রাস নিয়ে যদি আসেন তাহলে জনতার প্রতিরোধ সুনামিতে পরিণত হবে। Mohila Shramik League President Sumaya Akhtar presided over the program. Awami League Labour and Manpower Affairs Secretary Habibur Rahman Shiraj
Office Secretary Barrister Biplab Borua and Mohila Shramik League Executive President Shamsun Nahar and General Secretary Qazi Rahima Akhtar Shati also spoke. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has warned BNP of stiff resistance if it tries to play with lives and assets of people. He came up with the warning while speaking at a discussion and prayer program as chief guest marking the National Mourning Day organized by Chottogram's Rangunia Upazila Awami League today. BNP যখন সমাবেশ ডাকে তখন গাড়ি ঘোড়া ভাঙচুর করে এবং 13-14-15 সালে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করেছিল। এই বিএনপির পেট্রোল বোমা বাহিনী আবার মাঠে নেমেছে, সুতরাং এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তুলতে হবে। পেট্রোল বোমা বাহিনীকে আমরা রাজপথ থেকে তাড়িয়ে দিব। যারা মানুষের জানমাল নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে, যারা মানুষকে জিম্মি করতে চায়, মানুষের সহায় সম্পত্তিতে আগুন দিয়েছিল, তাদেরকে আমরা রাজপথ দখল করতে দিব না। আমরা রাজপথে এখনো নামি নাই, আগামী মাসে পরিপূর্ণভাবে রাজপথে নামব। রাজপথে নামলে বিএনপি পালানোর জায়গা খুঁজে পাবে না। The Information and Broadcasting Minister says Russia-Ukraine war has doubled the fuel prices across the world. বিএনপির লাফালাফি হচ্ছে পুঁটি মাছ আর মলা মাছের লাফানি। তেলের দাম বাড়াতে ওরা একটু লাফাচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীতে তেলের দাম রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দ্বিগুণ হয়েছে। $60 তেল $170 গিয়েছিল, এখন সেটি $138-40, তার মানে দ্বিগুণের চেয়ে বেশি। আমাদের দেশে সব মিলিয়ে 38-40% বাড়ানো হয়েছে। আমরা বাড়িয়ে সেটি পশ্চিম বাংলার সমান করেছি। আমাদের দেশে ডিজেলের দাম 114 টাকা, পশ্চিম বাংলায় ডিজেলের দাম 116 টাকা বাংলাদেশি টাকা। অক্টেনের দাম 135 টাকা, পশ্চিম বাংলায়ও আমাদের টাকায় 135-36 টাকা। আমাদের দেশে পেট্রোলের দাম 130 টাকা, পশ্চিম বাংলায়ও পেট্রোলের দাম 130-32 টাকা আমাদের টাকা। আমরা তাদের সমান করেছি। ভারতের অর্থনীতি কি আমাদের চেয়ে দুর্বল? অবশ্যই আমাদের চেয়ে দুর্বল নয়। বিশ্ববাজারে যদি তেলের দাম স্থিতিশীলভাবে কমে, তাহলে আবার তেলের দাম সমন্বয় করা হবে, কমানো হবে। তাই বিএনপির এই পুঁটি মাছ মলা মাছের মতো এত লাফালাফির কোনো প্রয়োজন নেই। Senior Vice President of Rangunia Upazila Awami League Abdul Munaf Shikdar presided over the meeting. Rangunia Upazila Parishad Chairman Shujan Kumar Talukdar, Municipal Mayor Shahjahan Shikdar, Upazila Awami League General Secretary Engineer Shamsul Alam Talukdar also spoke. Leaders and activists of Upazila Awami League, Juba League, Chhatra League and Mohila Awami League were present. We now begin with an international news. Salman Rushdie's agent has said the news is not good after the author was stabbed at an event in New York State. He was attacked on stage and is now on a ventilator and unable to speak, Andrew Wiley said in a statement, adding that the author may lose one eye. Mr. Rushdie has suffered years of Islamist death threats after writing the Satanic Verses published in 1988. Police detained a suspect named as Hadi Matar from Fairview of New Jersey. New York State Police said the suspect ran onto the stage and attacked Mr. Rushdie and an interviewer at the Chautauqua Institution in western New York State. Mr. Rushdie was stabbed at least once in the neck and in the abdomen, authorities said. He was taken to a hospital in Erie, Pennsylvania by helicopter. The FBI took 11 sets of classified files in a search of ex-US President Donald Trump's estate in Florida this week, according to search warrant. The cache includes documents marked TS-SIC, a designation for top secret material that could cause exceptionally grave damage to US national security. Trump denies any wrongdoing and said the items were declassified. It was the first time an ex-president's home was searched in a criminal probe.
At least 11 people have been killed in a shooting following a family dispute in the city of Ceuta in Montenegro. According to officials, a single gunman shot 3 members of the same family dead before shooting at passers-by. A mother and her 2 children, all staying in the shooter's house, were killed. The attack ended when the gunman was shot dead by a civilian. After killing 3 members of the same family who were staying at his house, officials said the 34-year-old gunman left the property and fatally shot 7 local residents using the same hunting rifle. Another 6 people are currently being treated in hospital. Prime Minister Dritin Abozavic said the government was declaring 3 days of mourning following the tragedy. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We request you to follow health guidelines. Please wear a mask and stay safe from corona. Until then, Khuda Hafiz.